पैसे येतात या क्रीडेला करोडो रुपयांचा पासून अणुकी शक्तीची प्राप्ती होते असा पण खरंच एका क्रीडेमुळे चमत्कार होतो का याच्या मग काय कसं बघूया हॅलो मुकेश सर. हॅलो. हॅलो सर. आपण स्टार्ट करू शकतो सर. Very good morning to one and all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Very good morning to one and all. Okay. Okay. Very good morning to one and all. I am Mukesh Pambole. On the behalf of
Mahatma Jyotirao Phule Commerce Science and Vittalaram Arts College. I welcome our guests, dignitaries, professors, research scholar, and students. सर आवाज येते बरोबर? येतं. You are audible, sir. Okay. Okay. In today's national level workshop, our workshop is Prospects and Utilities of Intellectual Property Rights. It is organized by Department of Physics, Chemistry, and Internal Quality Assurance Cell, Mahatma Jyotirao Phule Commerce Science and Vittalaram Arts College, Barkali, in collaboration with Internal Quality Assurance Cell, Sant Garge Baba, Amravati University, Amravati. Now, I would like to call our program coordinator, Dr. Sanjay Takpere, to give a welcome address. Thank you, sir. Please, sir. Thank you. Thank you. Good morning, one and all. It is my great pleasure and honor to welcome you all to be present here in this national level workshop. May I audible, sir? May I audible, sir? Yes, sir. You are audible. Thank you. Thank you. It is my great pleasure and honor to welcome you all to present here in this national level workshop on the prospect and utilities of intellectual property rights. Let me extend a hearty welcome all participants to Mahatma Jyotirao Phule Commerce Science and Vittalaram Arts College, Batkuli, while thanking the IQAC cell, Sant Garge Baba, Amravati University, Amravati for the making this workshop is possible. I warmly welcome Dr. S.A. Wagile, the director of IQAC cell, Sant Garge Baba, Amravati University, Amravati. I also extend our greeting to Dr. Aniket K. Gade, the coordinator of IPR cell of Sant Garge Baba, Amravati University, Amravati, and Dr. Sandeep B. Kade, the assistant professor and head of Department of Political Science, Yeshwant Mahavidyalaya, Shelu. I also welcome the chairman of this workshop, Dr. K.S. Jamdade, principal of our college. The current wave of globalization is taking place indeed because it is a part of beginning the times of the knowledge based on economy and society, in which is the only the meaningful factor of production and other factors are secondary, can be obtained easily, provided there the knowledge and science stream and its core technology having the impact on several sector and economy and enabling the countries to enter the knowledge-based economy. The conceptually intellectual property rights is meant to provide the incentive for the inventor and innovations. The IPR system purpose the two outwardly objectives. The first, to protect the inventor from the copies and stimulate the inventive activity. And second, to spread the existing information and knowledge. It means the simplifying the invention activity and invention for the benefit of society. Even avoiding the ethical storm regarding the boundary of protection on intellectual property assets. It is the legitimate the rise the question regarding the possible welfare and economic impact of trade-related aspect, the intellectual property on developing the country. It is obviously seen that there is a clear trade between the level of protection to provide the individual and social interest and important to balance the demand for the Western style intellectual property protection with the continuing development for the indigenous capacity. The striking the rights, the balance, the central policy issue, and certainly not easy task. The need for the cooperation, the close interaction among the different entities of administration, government, private sector is crucially important for the farming of the implementing the task. Therefore, this workshop is held for the purpose of sharing our experience and designing the implementing the suitable IPR rigging
among the communities and brainstorming on how to collaborate the worldwide level on this very important issue. Although suitable IPR rigging for each individual country can vary according to level, the economic development areas, competitive strength, the historical development and institutional setting, there is still ample room cooperation at the regional level. No wonder that the India was quick grasp the modern concept of intellectual property rights at the concept of emerged towards the end of the 19th century. The concept of copyright was introduced in India as long ago in 1847 when the first Indian copyright was enacted. Later in 1940, the British Copyright Act, the 1911, was made by the applicable to India. Around the same time, the Patent Act and Design Act were also enacted in India in 1928. The commitment to support the culture, creativity, and innovation were refined the Copyright Act in 1957. The techniques and innovation was the challenge to the enforcement of the IPR. I'm sure that this discussion and exchange view really gives the boost and education of IPR to you. And I also hope that it will be the leads to more informative discussion making to the helpful level. With this word, I have great the pleasure in inaugurate this the workshop on prospect and utility of intellectual property rights IPR. Thank you very much. Over to Mukesh. Over to Mukesh. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, this is the time for the first idea session. I would like to welcome our guest speaker, respected Dr. Aniket Gade, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Santa Gadgave Baba, Amravati University, Amravati. I want to give this short introduction. Sir has done his postdoc from USA. His area of research is biotechnology and bioinformatics. Sir has huge teaching experience of 17 years. He has got INSA Summer Research Fellowship 2008. He was Deputy Coordinator for UGC SAP DRS1 2020-2020. He has got Roman Fellowship to visit USA for a year 2013 to 2014. He has got long-term ICMR DHR International Fellowship for a young biomedical scientist in 2019-20. Sir has some international collaboration. Out of them are first is with Professor Annie Anderson, Department of Biology, Uttar State University, Logan, 28441. Second collaboration is with Professor Nelson Duran, Department of Chemistry, University of Campinas, Brazil. Third collaboration is with Professor Susana Razino and Dr. Marcus Derrida, Pharmacology Science, National University of Rosario, Argentina. Fourth collaboration is with Dr. Ricky Lucy, where Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus University, Denmark. Sir has published more than 41 research papers in reputed journals. सर आवाज नव्हता येत? सर आवाज नव्हता येत का? बंद झाला आवाज.
ठीक है, मी कंटिन्यू करतो. आपले गेस्ट आलेले आहे का? सर आलेले सर आलेले आहेत का आपले? ठाकरे सर. जॉईन व्हायचे सर. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome, sir. Now it's time to start our session 1. I would like to welcome our guest speaker, respected Dr. Aniket Gade, sir, Assistant Professor, Department of Biotechnology. Sir, you are not audible. Okay. आता है सर? आता येतं सर. Hello? येतं सर, Okay. येतं. Oh. Now it's time to start our session number 1. I would like to welcome our guest speaker, respected Dr. Aniket Gade, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Sant Gadge Baba, Amaravati University, Amaravati. Sir is also coordinator of IPR cell, Sant Gadge Baba, Amaravati University, Amaravati. I want to give his short introduction. Sir was 7th merit during his graduation. Sir has done his postdoc from USA. His area of interest is biotechnology and bioinformatics. He has huge teaching experience of 17 years. He has got INSA Summer Research Fellowship 2008. He was Deputy Coordinator for UGC SAP DRS1 2012 to 2017. He has got Raman Fellowship to visit USA for a year, 2013 to 2013. He has got long-term ICMR PHR International Fellowship for Young Biomedical Scientists in 2019-20. Sir has some international collaboration. Out of them, first is with Professor Annie Anderson, Department of Biology, Utah State University, Logan. Second collaboration is with Professor Nelson Duran, Department of Chemistry, University of Campinas, Brazil. Third collaboration is with Professor Susana Zarzino and Dr. Marcus Derrida, Harvard Cognitive Science, National University of Rosario, Argentina. Fourth collaboration is with Dr. Ricky Luis Neer, Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus University, Denmark. Sir has published more than 41 research papers in reputed journal in the last 5 years. So please welcome
Dr. Aniket Gadison. I want to invite sir for his talk. Thank you, sir. Thank you. Are we supposed to start with the session, sir? Sir, okay. Okay. So I welcome all for this national seminar which has been there on IPR. National level workshop on prospect and utilities of intellectual property rights, which has been organized by Department of Physics, Chemistry and Internal Quality Assurance Cell of Mahatma Jyotiba Phule Commerce Science and Vittalrao Rao Arts College, Bhatkuli, District Amravati. This program is in collaboration with Internal Quality Assurance Cell, IQAC, Santa Gadge Baba Amravati University, Amravati. With respect to all the dignitaries, those who are present, we are going to talk about today on intellectual property right. So the topic which is there is an introductory topic on what is intellectual property right. And first we'll try to understand what is intellectual property right, who can go for filing of an intellectual property right, and what are the different types of intellectual property right which have been available in session 1. And then we can go on in session 2. Specifically, the speaker is going to concentrate on one of the type of intellectual property right, that is copyrights, and he'll discuss at a length with respect to copyrights. So I'm going to share my PowerPoint presentation. Whether it is visible, just let me know. Probably a host needs to disable screen sharing. Host has disabled the participant screen sharing. That needs to be activated. So now you are co-host. Yeah. Whether the slide is visible? Slide दिसत आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. It's visible. Visible, It's sir. visible. Okay. Visible, sir. As I mentioned, we are going to talk about introduction to intellectual property right. And the slides which I have taken, this literature is available from a website called as CPAM. The CPAM stands for Cell for IPR Promotion and Management. It comes under Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, Ministry of Commerce and Industry. So therefore, I would like to acknowledge CPAM before I begin my lecture. Now, intellectual property right. What is intellectual property right? म्हणजे जर साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर intellectual property right म्हणजे a creation where you create a property with the help of intellect. किंवा मराठीमध्ये बौद्धिक संपदा आपण त्याला म्हणतो. सो बुद्धीचा वापर तयार करून केलेली जी प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट असेही म्हणू. So this is a property which is created with the help of intellectual, and you are being given some legal rights against this property is what we are going to call it as intellectual property. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे the intellectual property right, this is territorial in nature. Territorial in nature, जसं say for example पेटेंट एक प्रकारचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे. मी जर पेटेंट ऑस्ट्रेलियामध्ये फाईल करतो तर मला त्या पेटेंटचा उपयोग ऑस्ट्रेलियामध्येच करता येईल, भारतामध्ये नाही करता येईल. सो वी से दॅट दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स आर जनरली territorial in nature. Now, how we create this intellectual property? We can create intellectual property by using our gray matter, that is brain, make use of the resources, labor, and we
generate some kind of a property. This is what we call it as a intellectual property. आता ही प्रॉपर्टी किती प्रकारची असू शकते हे एका याच्याप्रमाणे दोन प्रकारात ती हे केलेली आहे, डिवाइड केलेली आहे. Either the intellectual property, it could be of intangible property. Intangible चा अर्थ असा आहे, product which cannot be touched but remain a fundamental part of our minds. तर ज्याला आपला ज्या गोष्टीचा आपल्याला म्हणजे हाताने टच करून भासवू शकत नाही अशाला आपण इंटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणतो. The intangible property includes like music, lyrics, the inventions or the writing of poems is some of the part of that. दूसरा प्रकार आहे tangible property. The tangible property includes the product that can be touched or felt in a physical form. Example, जसं आपला मोबाईल फोन आहे, आपण त्याला टच करू शकतो, त्याचा भास होऊ शकतो आपल्याला. कार आहे किंवा मग एक कुठलं मशीन जर मी डिझाईन केलं असेल तर ते सगळं टँजिबल प्रॉपर्टी मध्ये. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॅन बी क्लासिफाईड इनटू इंटँजिबल विच कॅनॉट बी टच अँड टँजिबल फॉर विच वी कॅन टच. दिस इज वन टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन. दुसऱ्या प्रकारचं विभाजन आहे ते कुठल्या प्रकारचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट हा उद्योगासाठी उपयोगाचा आहे, means which type is useful for industry and which is not. So अशा बऱ्याच प्रकारचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे, जसं ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिझाइन, जिओग्राफिकल इंडिकेटर, सिम्बॉल्स. These are important from industrial point of view, whereas there are some of the IPR like copyrights. This is not actually important as per the industrial property, but even you can take a copyright as one of the type of intellectual property. So this was the second type of a classification based on the application of industrial property or the other one. मग तिसरा प्रश्न हा येतो का बा हे जे राईट्स आहेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किंवा बौद्धिक मालमत्ता अधिकार हे कोणाकोणाला घेऊ शकतं. म्हणजे असं काही आहे का जे कॉलेजमध्ये शिकत आहेत तेच घेऊ शकतात, आणि कॉलेजमध्ये शिकत असले तर का फक्त सायन्सचे विद्यार्थीच घेऊ शकतात का, आर्ट्सचे विद्यार्थी घेऊ शकत नाही का, कॉमर्सचे घेऊ शकत नाही का. सो हू कॅन क्रिएट और गेट दिस प्रॉपर्टी राईट्स. सो त्याच्यासाठी सोप्या भाषेत उत्तर आहे एनी वन हू इज लिव्हिंग, म्हणजे ज्याला या जगात अस्तित्व आहे, ही कॅन गेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट. वेदर इज educated or whether he is non-educated or whether he is enrolled into a college or whether he is not enrolled to a college, whether he is from science background or whether he is from any kind of a background, any living person can apply for an intellectual property right. जसे जर मला काही उदाहरण घ्यायचे झाले असेल तर महत्वाचे उदाहरण मध्ये एक उदाहरण आहे, ज्याचं नाव आहे हृदयेश्वर सिंग भाटी. हा वयाच्या 9व्या वर्षी या मुलाने पेटेंट घेतलं. यांनी कशाचं पेटेंट घेतलं? जनरली आपण जेव्हा चेस खेळतो, चेस किंवा आपण खेळतो तर दोघं जण चेस खेळताना हे वाटतं बुद्धिबळ खेळतो. बुद्धिबळ हे दोनच प्लेअर मध्ये खेळलं जातं, पण त्यांनी अशा प्रकारे डिझाईन क्रिएट केलेला आहे का 6 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त प्लेयर्स एकाच वेळेस चेस खेळू शकतील. सो दिस वॉज द वन विच वॉज बीन क्रिएटेड बाय हिम अँड इज बीन पेटेंट. म्हणजे त्याचं वय फक्त 9 वर्ष होतं, त्याला कुठलीही वयाची मर्यादा नाही. तुम्ही किती काही वर्षाचे असल्यावर कुठल्याही प्रकारचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट फाईल करू शकता. दुसरं एक्झाम्पल एक घ्यायचं झालं तर एडमंड थॉमस क्लेन इज फ्रॉम कोची. He has taken a copyright of 25,000 paintings. He is from India and Kochi. Ruzan Chaudhary, he has taken a copyright of a book. त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकाचं नाव आहे पंखो की उडान, आणि वयाच्या 8व्या वर्षी त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं आणि त्याचे कॉपीराइट्स त्यांनी घेतले. म्हणजे भारतातच नाही, भारताच्या बाहेरही असे देर आर
even small children who has taken the IPR. Sam Houghton from UK, त्यांनी एक विशिष्ट प्रकारचा झाडू बनवला, त्याचं पेटंट घेतलं. एलिएटा अँड्रेडा ही ऑस्ट्रेलियाची आहे. तिने स्वतःचं जे एक्झिबिशन हे केलं पेंटिंगचं, त्याचे कॉपीराइट्स घेतले. थेरेसा थॉम्सन अँड हर सिस्टर, त्यांनी एक विशिष्ट प्रकारचा सोलार टेंट हे केला होता. सो सोलार टीपी विच वॉज क्रिएटेड फॉर विच दे हॅव टेकन अ पेटंट. डोरोथी स्ट्रेट हिने एक पुस्तक लिहिलं होतं, हाऊ द वर्ल्ड बिगेन, त्याचं कॉपीराइट. म्हणजे आता या उदाहरणात एक अजून महत्वाचं उदाहरण आहे, रिफात शरूफ फ्रॉम इंडिया, इज फ्रॉम तामिळनाडू. he has created or invented a smallest satellite in the world. ते सॅटेलाइट जे तिने बनवलेलं आहे त्याचं वजन फारच कमी आहे. त्या सॅटेलाइटचं वजन आहे 64 ग्रॅम. and this satellite was even launched by NASA in 2017. So what I would say, there is no age limit. Any particular person who's living can go for filing of इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. पण आता हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट कशासाठी फाईल करायचं? एक तर स्वतःला फायदा होईल, किंवा तुम्ही ते इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट फाईल करून त्याचं लायसन्स तुम्ही घेऊ शकता, ते दुसऱ्याला असाइन करू शकता, किंवा तुम्ही त्याची एक फ्रँचायझी क्रिएट करू शकता, or you can create a merchandise as well with respect to that IPR. आता हे करायचं का, म्हणजे माझा काही फायदा आहे का, तरच मी काही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट रजिस्टर किंवा फाईल करायला जाईल. तर साधारण माणसाचा काय फायदा असतो का? एक, त्याला अकॅडमिक्स मध्ये त्याचा उपयोग होतो. जसे जे शिक्षक आहे त्यांना API मध्ये त्याचे पॉइंट्स मिळतात, प्रमोशनला त्याचा उपयोग होतो, किंवा सिलेक्शन ग्रेडला कुठे जायचं असेल तर त्याचा ऍडव्हान्टेज मिळतो. एक, दुसरं, ज्यांनी पेटंट घेतलेला आपल्याला त्या माणसाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलून जातो, तर त्या गोष्टीचा अनुभव तुम्ही घेऊ शकता. किंवा तिसरी गोष्ट आहे का, त्याच्यापासून तुम्ही कमर्शियलायझेशनचाही बेनिफिट घेऊ शकता. म्हणजे तुम्ही कुठला बिझनेस जर हवा असेल, पेटंट पासून सुरू करू शकता, त्याचं एक ब्रँड व्हॅल्यू क्रिएट करू शकता, आणि दुसऱ्यालाही ते असाइन करून तुम्हाला पैसे कमवतात. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे फायदे होतात. आणि एक दुसरा दृष्टिकोन असा आहे का बा मी हे रजिस्ट्रेशन करायला का जायचं, तर ते रजिस्ट्रेशन केल्याने एकतर तुम्हाला इकॉनॉमिक बेनिफिट्स होतात. इट गिव्स अ बेनिफिट्स टू अ कन्झ्युमर अँड सोसायटी. इट ऑल्सो जनरेट्स इनोव्हेशन कल्चर इन द सोसायटी. It gives established the ownership rights for particular property, and it also provide a legal benefit to the owner. आता हा एक भाग झाला का बा मी जर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट फाईल केल्याने काय काय होऊ शकतं. दुसरा एखादा व्यक्ती म्हणेल मला नाही करायचं. जर नाही केलं तर काय नुकसान होऊ शकतो हे पण तुम्हाला माहिती. जर एखाद्याने ठरवलं मला नाही करायचं, तर इन दॅट केस जर समजा कोणी पेटंट नाही घेतलं, दुसरा कोणी कॉपी करून जर त्याने पेटंट घेतलं, तर त्याला ऑब्जेक्शन घेता येणार. ही कॅनॉट गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ and go for infringing the patent which has been taken by other from his own idea. So difficult to obtain a relief in case of infringement. Only the remedies which can be available can be under civil law, but you cannot go to a criminal. जर एखाद्याने पुस्तक लिहिलं असेल, कारण की कॉपीराईट एक अशा प्रकारचा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आहे, तर त्याला रजिस्ट्रेशन करणं मॅन्डेटरी नाहीये, कंपल्सरी नाहीये. ज्या दिवशी मी पुस्तक लिहेल त्या दिवसात ते अस्तित्वात येईल. जर कोणी दुसऱ्याने सेम पुस्तक कॉपी केलं असेल तर मी ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो. फक्त एवढंच आहे का त्याच्या अगेन्स्ट मी लीगल प्रोसिडिंग नाही करू शकत, कारण की मी ते रजिस्टर केलं नाही. सो दिस आर द राइट्स, और therefore it's been advisable you should go for filing or getting the proper registration for this intellectual property. नाव आता इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट किती प्रकारचे आहेत आणि त्या कुठल्या प्रकारात काय येतं हे बघूया. टोटल 8 प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आहेत. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जॉग्राफिकल इंडिकेशन, डिझाइन, पेटंट, सेमीकंडक्टर IC डिव्हाइसेस,
ट्रेड सिक्रेट आणि प्लांट फॉरेस्ट. तर हे जे 8 प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आहे, सध्या आपण हे एक एक करून बघणार आहोत आणि त्याच्या आधारे तुमच्या लक्षात येईल का मला जर घ्यायचं असेल तर मी कुठल्या प्रकारचा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट घेऊ शकतो. So we'll start one by one for this intellectual property right. आता हे जे मी 8 प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट सांगितलेले आहेत, काही वेळेस अशी परिस्थिती येते एका वस्तूमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इन्व्हॉल्व असतात. जसं एक्झाम्पल मला जर घ्यायचं झालं तर आता एक तुम्हाला मी ऍपलचा लॅपटॉप दाखवलेला आहे, त्याची इमेज स्लाइडवर दाखवलेली आहे. या ऍपलच्या लॅपटॉप मध्ये 5 प्रकारचे वेगवेगळे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इन्व्हॉल्व. कशा प्रकारे या लॅपटॉपचा जो डिस्प्ले आहे, दॅट इज एलईडी डिस्प्ले, दिस एलईडी डिस्प्ले इज पेटेंटेड. द बॉडी ऑफ अ लॅपटॉप comes under industrial design. The sign of a apple, it comes under trademark. जे हे लॅपटॉपचं युजर मॅन्युअल क्रिएट केलेलं आहे, इट कम्स अंडर कॉपीराईट. आणि याचं लॅपटॉप मध्ये जे इंटिग्रेटेड सर्किट वापरलेलं आहे, द लेआउट ऑफ इंटिग्रेटेड सर्किट, इट कम्स अंडर सेमी इंटिग्रेटेड सर्किट्स अँड लेआउट अँड डिझाईन्स. म्हणजे वस्तू जरी एक असली, त्या एक वस्तू बनवण्यासाठी पण मी वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट घेऊ शकतो. आता सगळ्यात पहिला प्रकारचा आहे कॉपीराईट. कॉपीराईटवर मी जास्त बोलणार नाही, कारण की कॉपीराईट विल बी टेकन इन ग्रेटर डिटेल बाय द सेकंड स्पीकर इन द सेशन 2. ही इज गोइंग टू टेल यू ॲट अ लेंथ अबाउट कॉपीराईट. साध्या भाषेत सांगायचं झालं, कॉपीराईट इज basically a right given not to copy your composition or your work by others. म्हणजे तुम्ही काही जे कविता लिहिली, पुस्तक लिहिले किंवा कुठल्या प्रकारचं म्युझिक कंपोज केलेलं आहे, हे दुसऱ्यांनी कॉपी करू नये, त्याबद्दल तुम्हाला देण्यात आलेला हक्क म्हणजे कॉपीराईट. सो कॉपीराईट प्रोटेक्ट्स ऑल लिटरसी अँड आर्टिस्टिक वर्क्स. It covered the copyright covered by books, music, paintings, sculpture, films, computer programs. So all these things which have been covered in a copyright. दुसरं एक आहे की कॉपीराईट जर मी फाईल केलं तर मला किती वर्षासाठी त्याचा हक्क मिळतो. So how long I'm going to get a protection when I'll go for filing a copyright. If your literary work, like literary work, dramatic, musical and artistic work which has been available, you can enjoy a copyright for 60 years. And this 60 years period will start from the death of a creator. म्हणजे after the death of a creator, your period for 60 years will start. म्हणजे तो जीवित आहे तोपर्यंत तर त्याचा फायदा घेणारच आहे, पण त्याच्या मरणोपरांत तो 60 वर्ष त्याचा फायदा घेणार आहे. If your copyright is in terms of a cinematograph films, sound recordings or photographs, in that case you get the right for 60 years from the date of publication. म्हणजे अस्तित्वात आल्यापासून 60 वर्षापर्यंतचा कार्यकाल तुम्हाला कॉपीराईट प्रदान करणार. कॉपीराईट जर मला फाईल करायचं असेल तर त्याला खर्च जास्त येत नाही. 500 रुपयाच्या ह्याच्यात तुम्ही कॉपीराईट करू शकता. आणि जसं मी तुम्हाला पहिले पण सांगितलं, कॉपीराईट रजिस्टर्ड करणं मॅन्डेटरी किंवा कंपल्सरी नाही आहे. ज्या दिवशी माझं पुस्तक मार्केटमध्ये येईल त्या दिवशी मला त्यापासून कॉपीराईट मला मिळेल. पण करणं फार सोपं आहे. यू कॅन गो फॉर कॉपीराईट रजिस्ट्रेशन बाय गोइंग टू अ वेबसाईट. तुम्ही संकेतस्थळावर जाऊ शकता copyright.gov.in. From there you can register for a copyright. दुसऱ्या प्रकारचं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आहे ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क काय असतं? ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम, or it can be symbol,
It can be a combination of word, name, or symbol that will let us identify the goods that are being created by a particular company. लहान मुलांना मला सांगावं नाही लागत का हे मॅकडॉनल्डचं स्टोअर आहे किंवा हे डॉमिनोजचा पिझ्झा इथे मिळतो म्हणून. ते त्याचा जो लोगो आहे त्याच्यावरूनच त्यांना समजून येतं का हे डॉमिनोज पिझ्झा इथे मिळणार आहे. Trademark let us differentiate the goods of one company from the other. Trademark आपल्याला कशासाठी भेटू शकतो? A logo, for example, we have a logo of a Google, which is a trademark. Packaging, for example, bottle which have been packed by Pepsi, they have their own trademark. It can be a service mark given by Vodafone, Jio. It can be non-traditional. Say, for example, MGN has got a trademark where lion is roaring. So that kind of a trademark is available with MGN. ट्रेडमार्क झालाय का नाही ते जर तुम्हाला ओळखायचं असलं तर ह्या प्रकारच्या सिग्नेचरनी तुम्हाला ओळखू शकता. TM लिहिलं असेल तर ट्रेडमार्क ऍप्लिकेशन हॅज बीन फाइल्ड. R, which is encircle, this is a registered trademark, or SM is used for सर्व्हिस मार्क. तर हे झालं ट्रेडमार्क. पहिले आपण घेतलं कॉपीराईट. तिसऱ्या प्रकारचं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे इंडस्ट्रियल डिझाइन. डिझाइन काय असतं? अ डिझाइन मीन्स अ शेप, पॅटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाईन्स. इट कॅन बी अ कलर लाईन्स, or it can be a combination that can be applied to particular article. आणि त्याच्यामुळं by having such kind of a creation, it's going to be eye-catching feature as compared to the functional aspect. इंडस्ट्रियल डिझाइन मला 15 वर्षासाठी रजिस्टर करता येऊ शकतं. And after 15 years of a tenure, it will be open in the source. So that means anyone can make use of that after 15 years. So you get a right for 15 years in case of industrial design. हा, ट्रेडमार्कचा एक सांगायचं राहिलं, ट्रेडमार्क तुम्हाला 10 वर्षासाठी मिळतं आणि ट्रेडमार्क 10 वर्ष संपल्यानंतर त्याला पुन्हा तुम्ही रिन्यू करू शकता पुढच्या 10 वर्षासाठी. ते 10 वर्ष संपत आले का त्याला पुन्हा रिन्यू करा 10 वर्षासाठी. असं दर 10 वर्षांनी तुम्ही त्याला रिन्यू करून कंटिन्यू ट्रेडमार्क ठेवू शकता. डिझाईन बद्दल तसं नाहीये. डिझाईन मी जर हे केले आहे तर त्याचा राईट्स मला 15 वर्षासाठी भेटेल. पुन्हा 15 वर्षासाठी मी त्याला रिन्यू नाही करू शकत. So after 15 years, it will come to a market where anybody can use. Once the validity period is over, everyone can use industrial design. What is the criteria my design should have, or when I'll go for registration of industrial design? The design, naturally, it should be new and original. जे कोणी अगोदर पब्लिश नाही केलेलं असावं किंवा कोणी वापरलेलं नसावं. The design should be applied or applicable to any article by an industrial process. Calendar, greeting card, stamps, cartoon, यांचं तुम्ही industrial design नाही घेऊ शकत. So these are the articles which cannot be filed under industrial design. Calendars, greeting cards, stamps, and cartoons. The features of design in the finished article are judged based upon its aesthetic value and not functionality. Anything that can be registered as a trademark or copyright cannot be registered as an industrial design. So हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या गोष्टी तुम्ही ॲज अ ट्रेडमार्क किंवा कॉपीराइट रजिस्टर करू शकता त्या गोष्टीला तुम्ही इंडस्ट्रियल डिझाइन म्हणून रजिस्टर करू शकत नाही. So what are the features of industrial design? It should be eye-catching feature. It should be new or original, applicable to any article by industrial process. It should not be functional or useful. Should not be of artistic nature like painting or sculpture. आता मी या स्लाइड मध्ये काही तुम्हाला इंडस्ट्रियल डिझाइन दाखवलेले आहे. या 5 पैकी 1, 2, 3, 4, 5
जर कोणी आहे तर मला सांगू शकेल का या 5 पैकी कुठलं इंडस्ट्रियल डिझाईन आहे? सगळ्यांना ऐकू येत आहे? येस सर. हा हा, तर मला सांगता येईल का याच्यातलं 1 2 3 4 5 पैकी कुठलं इंडस्ट्रियल डिझाईन आहे? फोर्थ नंबर सर. फोर्थ नंबर हे ट्रेडमार्क आहे आणि ट्रेडमार्क आपण इंडस्ट्रियल डिझाईन मध्ये घेऊ शकत नाही. याच्यातलं इंडस्ट्रियल डिझाईन आहे 5व्या नंबर. नंबर 5 इज अ इंडस्ट्रियल डिझाईन. जी कोका कोलाने डिझाईन केलेली विशिष्ट प्रकारचा जो शेप आहे बॉटलचा, दिस इज अ इंडस्ट्रियल डिझाईन फॉर विच इट्स अवेलेबल विथ द कोका कोला. 1 नंबरचं जे आहे ते पेंटिंग आहे, त्याचं तुम्ही कॉपीराईट घेऊ शकता. 2 नंबरचं जे आहे ते स्कल्पचर आहे, त्याचं पण तुम्ही कॉपीराईट घेऊ शकता. 3 नंबरचं जे आहे ते त्याच्यात बऱ्याच प्रकारचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे. जसं ऍपलचा लोगो जो आहे तो ट्रेडमार्क आहे. जे स्क्रीन आहे त्याची ती पेटेंट करू शकता. जो शेप आहे त्याला इंडस्ट्रियल डिझाईन म्हणता येईल. आणि चौथ्या प्रकारचं जे आहे ते एक ट्रेडमार्क आहे. स्लाइड्स आर विजिबल टू ऑल? येस सर. Yes, sir. Okay, that's good. I just got a voice in between that the slides are not visible, so wanted to verify. तर मग अशा प्रकारे आपण आता 3 प्रकारचे हे केलेले आहे. कॉपीराईट झालं, ट्रेडमार्क झालं, इंडस्ट्रियल डिझाईन. चौथ्या प्रकारचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे हे जॉग्राफिकल इंडिकेशन आणि शॉर्ट फॉर्म त्याला आपण म्हणतो GI. GI is a sign used on a product that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation that are due to that specific region. जळगावची केळी, नागपूरची संत्री, कोल्हापूरची चप्पल. So say for example, these are the products which are associated with particular region. Say for example, we know that from Rajasthan, or the tea which has been there from Darjeeling. So this is what we call them as a geographical indication. The geographical indication, it can be with respect to like particular product. It can be a food items as well. जशी रतलामची सेव त्याला तुम्हाला geographical GI मिळू शकतं. Darjeeling tea, Markana marble which has been available in Agra. Kanchipuram silk is a geographical indication. You have Kathputlis from Rajasthan, a bark prints which have been available in Madhya Pradesh. Patachitra is kind of a painting which has been popular in Bengal. Warli painting, birdyware or cherial paintings which have been there. It's not only with that, some of the fruits which have been there. Say for example, a particular variety of a mango, Alfonso mango we know, or Maghai pan. So saffron, which is particularly from Kashmir, Shahi lychee from Bihar. म्हणजे कुठल्या फळालाही आपल्याला जॉग्राफिकल इंडिकेशन मिळवता येऊ शकते. फक्त महत्वाचं काय आहे, इट शुड हॅव अ ओरिजिन फ्रॉम अ डेफिनाइट जॉग्राफिकल टेरिटरी and it should be manufactured in that particular territory, and it gives you assurance of quality and distinctiveness. GI ला जर मी registered केलं, the registration remain valid for a period of 10 years, and it is possible you can renew this registration after 10 years each. So I can keep the registration GI tag continue by renewing that registration after 10 years. आता एक महत्वाचं उदाहरण मला इथं द्यावं वाटते. सगळ्यांनी ऐकलं आहे का बासमती राईस? सगळ्यांना माहित आहे काय आहे? होपफुली एव्हरीबडी नोज व्हॉट इज बासमती राईस. Basmati rice, this is a particular or specific variety of a rice which has got a particular aroma, or म्हणजे विशिष्ट प्रकारचा वास त्या याच्यातून येतो आणि ते येऊन समजतं आपल्याला हा बासमती राईस. या बासमती राईसचं US मध्ये काही लोकांनी पेटंट घेतलं.
त्याचं फक्त नाव बदललं त्यांनी, बासमतीच्या जागी टेक्समती ठेवलं. पण जेव्हा हे पेटंट अमेरिकेत दिलं गेलं, Indian government has taken an objection for this patent, and they asked that basmati rice is basically grown in the region of India, some of the regions of India. So this is a geographical indicator or GI tag product from India, which cannot be patented. So when we could prove them, they have to revert the patent given for a basmati rice to a US company from Texas. Therefore, they have given the name of Texmati. तर ते एक महत्वाचं उदाहरण होतं जॉग्राफिकल इंडिकेटर संदर्भात. पुढच्या प्रकारचं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे प्लांट व्हरायटीज. हा एक विशिष्ट प्रकारचा राईट आहे जो इंडियन पेटंट म्हणजे इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट मध्ये तो ऍड केला गेला. हा 2001 मध्ये याच्याबद्दल माहिती ऍड करण्यात आली. सो बाय दिस प्लांट व्हरायटीज it gives a protection in a unique aspect of Indian IP regime. It gives a protection to a farmer as a cultivator, conserver or breeder for any particular crops. ते फार महत्वाचे आहे. हे सगळे राईट्स त्यांनी फार्मरला दिलेले आहेत. आणि या संदर्भात एक महत्वाची केस झाली होती. आपण सगळेजण लेसचे चिप्स पाहिलेले आहेत मार्केटमध्ये. हे लेसचे चिप्स एका विशिष्ट प्रकारच्या व्हरायटी पासून बनवण्यात येतात. ती विशिष्ट प्रकारची व्हरायटी जी आहे आलूची or potato variety which is been available, from that you can make this Lay's chips. तर ही व्हरायटी पेप्सिकोने इंडियामध्ये आणली आणि त्यांनी काही फार्मर सोबत कॉन्ट्रॅक्ट केला. You grow this variety of a potato and will take your harvest, will collect your harvest by paying so and so amount. So that particular contract was for 5 years. So for 5 years, the farmers were growing this variety in their farm and were selling all the produce to the PepsiCo company. पण 5 वर्षानंतर काय झालं, तो कॉन्ट्रॅक्ट संपला. फार्मर्सनी ते आलूची व्हरायटी त्याच्यातनं त्यांना उत्पन्न छान होत होतं आणि नफा पण मिळत होता, म्हणून त्यांनी 6व्या वर्षी पण ते त्या आलूच्या व्हरायटीची पेरणी केली. आणि when the product was ready, PepsiCo refused to purchase that particular potato, and in turn PepsiCo filed a complaint against the farmer का बुवा यांनी इलिगली ही व्हरायटी त्यांच्या शेतात ग्रो केलेली. आणि काही इलिगली ग्रो केल्याच्यानं, कारण की या व्हरायटीचे सगळे राईट्स माझ्याकडे होते, तरी या शेतकऱ्यांनी ते वापरली, त्याच्यामुळं मला कॉम्पन्सेशन देण्यात यावं. बट वेन द केस वॉज इन द कोर्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लांट व्हरायटी प्रोटेक्शन, इन फॅक्ट ऑल द राईट्स आर अवेलेबल विथ द फार्मर. त्यांनी कुठल्या प्रकारची व्हरायटी तिच्या शेतात उगवावी याच्याबद्दल सगळे अधिकार ही त्या शेतकऱ्याला मिळाले. आणि या सुविधेमुळं पेप्सिकोला कुठल्याच प्रकारची ऍक्शन त्यांच्यावर घेता नाही आली आणि सगळ्या फार्मर्सला इनफॅक्ट जे सगळे कंप्लेंट्स त्यांनी केले होते पेप्सिकोनी ते त्यांना मागे घ्यावे लागले. सो दॅट्स वाय प्लांट व्हरायटीज ऍक्ट इज अ इम्पॉर्टंट सेक्शन विच इज अवेलेबल इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अजून एक प्रकारचं आहे जेनेटिक रिसोर्सेस अँड ट्रेडिशनल नॉलेज. Genetic resources refers to a genetic material of actual or potential value. It can be of any medicinal plant, animal or microbial origin, containing functional units of a hereditary. जे पारंपरिक जे आपलं ज्ञान आहे means the knowledge which is available with the system. आणि हे आपण पिढ्यानपिढ्या वापरतच आहे. अशा प्रकारचं जे ज्ञान आहे त्याला आपण ट्रेडिशनल नॉलेज. So we have a separate section with respect to genetic resources and traditional knowledge, and we can protect our traditional knowledge against this intellectual property rights. So which will prevent the exploitation of traditional knowledge and prevent a commercial gain which can be taken by others. So त्याच्या संदर्भात
गव्हर्नमेंटने they have established a traditional knowledge digital library which has been set up in 2001 by Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. It is in collaboration of a Ministry of Ayush. It encourages modern research based on traditional knowledge and access is given to several international patent offices. कबा हे आमच्या इकडे पारंपरिक ज्ञान आहे, या ज्ञानावर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा कोणाला पेटंट देऊ नका, कारण की दिस इज अवर ट्रेडिशनल नॉलेज. आता हे जर सांगत बसलो तर थोडंसं कन्फ्युज होईल, पण त्याला मी एक दोन उदाहरणं देऊ इच्छितो ज्याच्यामुळे तुम्हाला ही गोष्ट क्लिअर होईल ट्रेडिशनल नॉलेज म्हणजे काय. आपल्याला सगळ्यांना हळद माहित आहे. हळदीबद्दल हळदीला वुंड हिलिंग प्रॉपर्टी म्हणजे जखम भरण्याची क्षमता आहे हे आपल्याला पहिलेच माहित होतं. तरी अशा प्रकारचं पेटेंट अमेरिकेमध्ये देण्यात आलं. So US Patent State and Trademark Office has given a patent for wound healing properties of a turmeric. When this patent was given, Indian government has taken an objection that this cannot be patented because this is already a part of a traditional knowledge of our community, or in India this is a part of a traditional knowledge. आणि हे आपल्याला सगळ्यांना माहित होतं. हळद जेव्हा हे डेटॉल किंवा डेटॉल नाही आलं, सॅव्हलॉन नाही आलं, त्याच्या अगोदर लहानपणी मला वाटते पाया खेळताना कुठे काही जखम झाली तर आपण हळदच लावायचो. इट वॉज बीन नोन दॅट बिकॉज देर इज अ वुंड हिलिंग प्रॉपर्टी इज प्रेझेंट इन अ टर्मरिक. सो since we could have a documentation with respect to our traditional knowledge, we could force US government to revert the patent which was been given with respect to the wound healing properties of a turmeric. तशाच प्रकारे युरोपियन पेटंट एजन्सीनी अँटीफंगल प्रॉपर्टीज ऑफ नीम या संदर्भात त्यांना पेटंट दिलं होतं. पण आपल्याला माहित आहे कडुलिंबाचं झाड आणि कडुलिंब आपण वापरतो, पण बरेच जण दातून म्हणून कडुलिंबाचा वापर करतात. and we know that म्हणजे धान्यातही ठेवायचं असलं तर मला अजूनही आठवते लहानपणी माझी आई लिंबाचा पाला तोडून आणायची, ती कपड्यात गुंडाळायची आणि धान्यात ठेवायची, ज्याच्यामुळे कशाच प्रकारचे किडे वगैरे त्याच्यात काही होणार नाही. इट्स बिकॉज वी नो दॅट this neem plant, the botanical name is Azadirachta indica, it has got the antifungal property. And since this is a part of our traditional knowledge, we could fight against the European Patent Office that you cannot give a patent for antifungal properties of a neem. So म्हणजे या दोन उदाहरणावरून तुम्हाला समजलं असेल का ट्रेडिशनल नॉलेज जे आहे त्याचं डॉक्युमेंटेशन का महत्वाचं आहे आणि का गव्हर्नमेंटनी बऱ्याच स्कीम त्या संदर्भात सुरू केलेल्या. असं बऱ्याच प्रकारचं नॉलेज असतं. जसं आपल्याही अमरावती विद्यापीठाचा एक एरिया आहे मेलघाट रिजन, तिथे बरेच आदिवासी आहे, त्यांना बऱ्याच काही गोष्टी माहित असतात, कुठली जडीबुटी कशासाठी वापरायची, पण त्याचं डॉक्युमेंटेशन नाही. सो दॅट डॉक्युमेंटेशन इज बीन रिक्वायर्ड सच दॅट टुमॉरो नो वन शुड गो फॉर पेटेंट. असं होऊ शकते कारण की उद्या जर कुठल्या शिक्षकानं व त्यांच्याकडनं नॉलेज घेतलं आणि मी पेटेंट केलं का बा याला ही प्रॉपर्टी आहे, सो दॅट कॅन हॅपन. सो therefore it's advisable to go for the documentation of traditional knowledge. पुढच्या प्रकारचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहे ट्रेड सिक्रेट. ट्रेड सिक्रेट म्हणजे इट्स इन द नेम, त्या नावातच आहे, जे काही तुम्ही गोष्ट बनवताय फॉर्म्युलेशन ते तुम्हाला सिक्रेट ठेवायचं आणि कुठल्याच एका माणसाला पूर्ण फॉर्म्युलेशन माहित नाही. आणि ज्यांना ज्यांना थोडा थोडा पार्ट फॉर्म्युलेशनचा माहित आहे हे सगळे लोक एका ठिकाणी कधीच येणार नाही किंवा सोबत कधीच ट्रॅव्हल करणार. त्याला जर तुम्हाला महत्वाचं एक्झाम्पल पाहिजे असेल तर ट्रेड सिक्रेट संदर्भात ते आहे तुमचं कोका कोला. कोका कोलाची टेस्ट तुम्ही जगाच्या पातळीवर कुठेही जा ती एकसारखीच राहील, पण ते कसं बनवलेलं आहे हे कोणालाच एका माणसाला माहित नाही, कारण की ते कसं बनवायचं त्या स्टेप वाईज त्याची सगळी माहिती सिक्रेट ठेवली. म्हणजे त्याच्यात ते सिक्रेट जर फुटलं तर नॅचरली एव्हरीथिंग इज बीन लॉस्ट. But the advantage with the trade secret is that the trade secret doesn't have any kind of a limit. जसं आपण बघितलं का ट्रेड मार्क 10 वर्षासाठी भेटू शकतं. इवन GI जॉग्राफिकल इंडिकेटर मी 10 वर्षासाठी घेऊ शकतो. कॉपीराइट 60 वर्षासाठी मिळू शकतं.
तसं ट्रेड सिक्रेटला असं काही लिमिट नाहीये. इट कॅन बी कंटिन्युअस. So you could see that the trade secret which was there for Coca-Cola, it was in 1886, and today in 2022 still it has been kept as a secret. So तेवढी त्यांनी काळजी घेतलेली आहे, त्याचं फॉर्म्युलेशन त्यांनी सिक्रेट ठेवलं. पुढच्या प्रकारची कॅटेगरी जी आहे ती आहे सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट्स अँड लेआउट डिझाईन. मग त्याच्यासाठी कुठल्या प्रकारचा क्रायटेरिया आहे? ते एक तर ओरिजिनल असायला पाहिजे. It should be distinctive. It should be capable of distinguishing from any other layout design. It should not have any commercially exploited anywhere in India or any other country. ह्या जर गोष्टी तो फुलफिल करत असेल तर आपण त्याला सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिझाईन्स म्हणतात. म्हणजे सहसा कम्प्युटरवाल्यांसाठी आपण कुठल्या प्रकारचं अल्गोरिदम हे नाही करू शकत पेटिंग, पण तेच जर मी अल्गोरिदम सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस मध्ये इम्प्लिमेंट केलं तर मला त्याबद्दल त्याला याबद्दल रजिस्ट्रेशन घेता येईल. सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट डिझाईन्स अँड लेआउट. पुढचा प्रकार आहे जो सगळ्यांचा आवडता प्रकार आहे, पेटेंट. म्हणजे पेटेंट म्हणजे काय? पेटेंट हॅलो, ऐकू येत आहे का? इज इट ऑडिबल? Yes, sir. Sir, you are audible and visible. Sorry for there was a power failure, so I have to switch on the other network. Sorry for the interruption for that. Slide is visible. We are supposed to talk about patent. Patent काय आहे? Patent हा शब्द कसा आहे? Patent comes with the invention. म्हणजे दोन गोष्टी असतात, एक इन्व्हेन्शन आणि डिस्कव्हरी. डिस्कव्हरीला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं पेटेंट मिळत नाही, इन्व्हेन्शनला तुम्हाला पेटेंट घेता येऊ शकतं. आणि इंडियन पेटेंट ऑफिस सांगतं काय, एक तर तुम्ही कुठल्या प्रकारची प्रोसेस पेटेंट करू शकता किंवा कुठल्याही प्रकारचा प्रोडक्ट तुम्ही पेटेंट करू शकता. सो वन्स द आयडिया बिकम्स अन ऍक्च्युअल प्रोडक्ट, यू कॅन अप्लाय टू द गव्हर्नमेंट फॉर अ पेटेंट टू प्रोटेक्ट दॅट आयडिया. आणि पेटेंट हे तुम्हाला 20 वर्षासाठी मिळतं आणि 20 वर्षानंतर कोणी पण त्याचा उपयोग करू शकतो. सो ड्युरिंग दिस 20 years यू गेट अ लायसन्स. म्हणजे एक तर स्वतः त्या पेटेंटचा तुम्ही वापर करू शकता किंवा लायसन्स तुम्ही दुसऱ्याला देऊ शकता, जो त्या हिशोबाने प्रोडक्ट बनवू शकतो किंवा ती प्रोसेस वापरू शकतो. पेटेंट जसं मी म्हटलं, पेटेंट इज ऑलवेज गिव्हन फॉर इन्व्हेन्शन अँड नॉट फॉर डिस्कव्हरी. तर तेव्हा तुम्हाला ह्या दोन शब्दाचा अर्थ समजणं फार महत्वाचं आहे. डिस्कव्हरी म्हणजे जे ऑलरेडी अस्तित्वात होतं, फक्त मला आज माहित झालं म्हणून मी त्याला डिस्कव्हरी म्हणतो. आणि इन्व्हेन्शन म्हणजे दिस वॉज नॉट अवेलेबल अर्लियर अँड इज बीन क्रिएटेड बाय युझिंग माय इंटेलेक्च्युअल, सो विच आय कॉल इट ॲज अ इन्व्हेन्शन. It should be novel or new. You should have industrial application. आणि काही प्रकारच्या गोष्टी तुम्ही त्याच्याबद्दल पेटेंट घेऊ शकत नाही. से फॉर एक्झाम्पल, अ डॉक्टर कॅनॉट पेटेंट अ मेथड फॉर ट्रीटिंग अ पेशंट. मी जर कुठल्या म्हणजे डॉक्टर जर कुठल्या पेशंटला ठीक करण्यासाठी औषध देतो, ती जर मेथड आहे, ती मेथड तुम्ही पेटेंट नाही करू शकत. हा, डॉक्टरने कुठल्या प्रकारचं एक उपकरण जर बनवलं असेल तर दॅट यू कॅन गो फॉर पेटेंट. सो पेटेंट इज एक्सक्लुसिव्ह राईट विच इज बीन exclusive right which is given to a particular person who has invented that process or product and which will
एक्सक्लूड अदर्स, म्हणजे याला देऊन तो बाकीच्यांना त्याच्या संदर्भात तो एक्सक्लूड करेल, अशा प्रकारचे राईट. व्हॉट इज पेटेंट इज बट मी न्यू another, it should be non-obvious and below. त्या गोष्टीची जर पूर्तता होत असेल तर त्या गोष्टीसाठी तुम्हाला पेटेंट मिळू शकतं. पेटेंट इज व्हॅलिड फॉर 20 years. हे काही पेटेंटचा अर्थ कसा, म्हणजे पेटेंट हा शब्द कुठून आला आणि काय आला हे त्याबद्दल होतं. दिस इज हिस्टोरिकल बॅकग्राऊंड विच इज बिन देअर. पेटेंट, पहिल्या प्रकारचं पेटेंट जे डॉक्युमेंटेशन अवेलेबल आहे, इट वॉज ग्रांटेड बाय हेनरी VI in 1449. Is it visible? The slides are visible? The slides are not visible. You are visible. Yes, sorry. Okay, I am visible, but the slides are not visible. Thanks God, at least I came to know that the slides are not visible, so I can go on sharing again, so that becomes easy. Is it visible? Now it's visible. No, sir. तर जसं मी म्हटलं का पेटेंट जे पहिल्या प्रकारचं आहे, पेटेंट जे दिलेलं होतं ते इट वॉज गिवन बाय हेनरी VI इन, नाव इज विजिबल. ओके, थँक यू. It was given by Henry VI in 1449. It was given to John Utinam. He was basically a glass maker. त्यांनी एक विशिष्ट प्रकारची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली होती, ज्या हिशोबाने ते ग्लासेसला ते कलर करायचे, त्याबद्दल ते पेटंट देण्यात आलं होतं. The first Italian patent was awarded by Republic of Florence in 1421. ते एका आर्किटेक्टला दिलं होतं. त्यांनी एक विशिष्ट प्रकारची मेथड सांगितली होती, ज्याप्रमाणे जड वस्तू किंवा भारी स्टोन्स वगैरे तुम्हाला त्याची ने-आण करता येईल. नाव परिचित आहे. So Galileo, he received the patent. He received the patent under Venetian Patent Act of 1470. हे काही प्रकारचं होतं. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे का, मी पेटेंट घेताना मला हे पण माहित असायला हवं की कुठल्या प्रकारच्या गोष्टीसाठी मला पेटेंट मिळू शकत नाही. जसं मी सांगितलं तुम्हाला, डॉक्टर एखाद्या पेशंटला ट्रीटमेंट देतोय, त्या मेथडला मी पेटेंट करू शकत नाही. म्हणजे माणसांनाच का, जर मी जनावरांना जो करतो, वेटरनरी डॉक्टर ट्रीटमेंट देत असेल, ती जी मेथड आहे त्याला पेटेंट करू शकत नाही. जसं एक पॉइंट आपण अगोदर पहिले घेतलेला आहे, इन्व्हेंशन कॅन बी पेटेंटेड, डिस्कव्हरी कॅनॉट बी. जर इन्व्हेंशन अशा प्रकारचे आहे ज्याच्यामुळे माणसांना, प्राण्यांना Hello. Hello, sir. You are audible. You are audible, sir. Audible. Okay. Sorry for this technical disturbances. Has become a day. करू कुठल्याही प्राण्यांना ट्रीटमेंट देतो किंवा माणसांना ट्रीटमेंट देतो, ट्रीटमेंट देण्याची जी प्रोसेस मी त्याला पे करू शकतो. mere a discovery of a form cannot be patented. कम्प्युटर प्रोग्रामला तुम्ही पेटेंट करू शकत नाही.
मिक्सचर असं काही वेगवेगळ्या कंपनी जर मिक्सचर बनवलं तर पेटेंट करू शकतो. मेथड ऑफ ऍग्रिकल्चर कॅनॉट बी पेटेंटेड और रिलेटेड विथ ऍग्रिकल्चर कॅनॉट बी पेटेंटेड. हे 4 पेटेंट तुमच्या समोर ठेवलेले आहे स्लाइड मध्ये. त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. जेव्हा आपण मतदान करायला जातो आपल्या बोटावर जी शाई लावतात इंडिलेबल इंक, दिस इज अ पेटेंटेड प्रोडक्ट. मैसूर इंक या कंपनीने त्याचं पेटंट घेतलेलं आहे. या प्रकारची शाई ही नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी पुणे यांनी तयार केली होती. सो दिस इज बीन पेटेंटेड. सो म्हणजे पेटेंट फार काही मोठी गोष्ट असते असं नाही. इव्हन साधी पेपर पिन पण तुम्हाला पेटेंट करता येईल. इडली पात्र तुम्हाला पेटेंट करता येईल. फक्त ते वेगळ्या प्रकारचा आहे, त्याचा उपयोग काय हे तुम्ही सांगणे आवश्यक. पेटेंट संदर्भात जर जायचं झालं तर तरी वेबसाईट संकेतस्थळावर india.nsc.in सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे नॅकच्या संदर्भात Sir, your voice is not clear, sir. Now it's clear? Yes, sir. It is clear. It's clear. Okay, thank you. Okay. एक महत्वाची गोष्ट जे मला सांगायची वाटते इथे is that most of the colleges has got good publications in Scopus and Web of Science. And if you could publish a paper, after publishing a paper, you cannot go for patent. जर तुमचा पेपर खरंच रिसर्च पेपर महत्वाचा आहे, त्याच्यात एकतर तुम्ही कुठल्या प्रकारची प्रोसेस किंवा प्रोडक्ट बद्दल जर माहिती दिलेली आहे तर मला वाटते ते तुम्हाला पेटेंट करता येईल. सो इट्स ऍडवायजेबल टू गो फॉर पेटेंट फर्स्ट अँड देन यू कॅन गो फॉर publication, but you cannot go for publication and then filing your patent. So it's always advisable for all those who publish the papers, they should go for patenting first and then go for publication. आणि कुठली गोष्ट पेटेंट करायची आहे जर आयडिया तुमच्या डोक्यात असेल, इट्स ऑलवेज ऍडवायजेबल टू कॅरी आउट अ पेटेंट सर्च और कंडक्ट अ सर्च. आणि अशा प्रकारची फॅसिलिटी ही बऱ्याच पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट केलेले आहेत किंवा अमरावती विद्यापीठामध्ये पण IPR सेल जो आहे आणि त्याचाच सध्या मी कार्यभार पण सांभाळत आहे समन्वयक म्हणून. तर या सेल मधनं आम्ही ज्यांच्या ज्या आयडियाज आहेत त्या आयडियाज बद्दल माहिती पाठवतो. पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेल प्रेझेंट विच इज अवेलेबल विथ द राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन. जेव्हा ते तुम्हाला अनालाइज करून देतात वेदर युअर आयडिया इज पेटेंटेबल ऑर नॉट. आणि त्या संदर्भात एकदा जर तुम्हाला समजलं युअर आयडिया और कन्सेप्ट इज पेटेंटेबल, देन यू कॅन प्रोसीड फॉर फायलिंग द पेटेंट अँड पेइंग द फीस. 2 एक्झाम्पल पेटेंट वर एक महत्वाचं एक्झाम्पल जे मार्केटच्या निगडीत होतं. एक DTSI टेक्नॉलॉजी एक बजाज ऑटोमोबाईल्सनी आणली होती आणि मग नंतर TVS मोटर्सने पण ही टेक्नॉलॉजी त्यांच्या गाड्यांमध्ये वापरली. पण बजाज वाल्यांनी लगेच ऑब्जेक्शन घेतलं की बा ही आमची पेटेंटेड टेक्नॉलॉजी आहे जी TVS मोटर्स वापरू शकत नाही. तर त्यांना ज्याही गाड्यामध्ये ती टेक्नॉलॉजी वापरली होती सगळ्या गाड्या मार्केटमधून मागे बोलवायला लागल्या आणि त्याच्यातली कुठलीच गाडी त्यांना सेल करता नाही. सो या संदर्भात there is a national policy which is available. We call it as national IPR policy created by the central government, which is for IPR awareness, generation of IPR, legal and legislative framework development, administration and management, commercialization of IPR, enforcement and adjudication of IPR. त्या संदर्भात ही अवेलेबल आहे. आणि भारतामध्ये
भारताने जी प्रगती केली आहे IPR क्षेत्रात हे पण आज आपण बघू शकतो. We can easily find out the development process. There is a kind of a index which has been associated called as Global Innovation Index. With respect to this Global Innovation Index, India was at the position number 81 in 2015, and India is at the position of a 46 in 2021. So we have made a progress with respect to time from 2015 to 2021 in terms of intellectual property right. So the position of India is 46 amongst the 132 countries, those who have been analyzed by giving this kind of a index. IPR बद्दल माहिती असणं आवश्यक आहे, कारण की there is issue called as IPR infringement, which has been there. It's similar like जर शाळेत एखाद्या मुलाने जर कविता लिहिली ती त्याच्या मित्रांनी चोरून मॅडमला दाखवली का मी स्वतः ती कविता लिहिली, तर ज्याने लिहिलं त्याला कसं वाटत असेल त्या प्रकारची भावना if someone steals your IPR will get it. So it's always advisable to protect this. Generally two kinds of things which happens. One is either piracy, making a fake copy, or second is counterfeiting. Counterfeiting is illegally making and selling a fake product, and piracy refers to illegal selling or distribution and use of duplication of copyright content. जसं मी टोरेंट वर जर मी कुठला पिक्चर पाहणार असेल, so that is illegal way. I should not go for. Counterfeiting जर तुम्हाला असेल तर या स्लाइड वर लक्षात घ्या. You could see there are two things. One is Dettol. Dettol, we know the brand name, that's the original one. त्याचं कॉपी करण्यासाठी लोकांनी देवतॉल नावाचं साबण मार्केटमध्ये आणलं. So this comes under like counterfeiting, creating an illegal copy of the original one. आता तुम्ही याच्यात बघू शकता, ह्या पिक्चर एक मला व्हॉट्सअप वर आलेला होता आणि त्याच्यात तुम्ही बघू शकता याच्यातलं ओरिजिनल कोणतं आणि डुप्लिकेट. So others have violated the rights. They have created, I would say, counterfeiting, illegal copy of the trademark for the original one, which have been created. So it's important to be there. There are offices located at different places in all over India with respect to each type of intellectual property right. So intellectual property right तुम्हाला करायचं असेल तर you should be innovative, need to think outside the box. Don't buy a fake product and produce the original one. I would like to acknowledge CPAM, Cell for IPR Promotion and Management, which comes under Ministry of Commerce and Industry of Government of India, from where I have taken all these slides. I would like to thank the organizers of National Level Workshop on Prospects and Utilities of Intellectual Property Rights for giving me an opportunity and to express my views regarding the IPR. And that's all. Thank you. If you have any question, I'll be happy to answer those questions. कुठल्याही प्रकारचे काही प्रश्न असेल तर त्या संदर्भात सांगता येईल. Either you can type your questions if you have in a chat box, or you can unmute yourself and ask a question. Is there any questions regarding this sessions? No, sir. There is no anyone. Okay, that's very good. We don't have any queries, so that means our system is 100% efficient. Fine. Okay, sir. Thank you, sir. Sir told in his talk about intellectual property rights. What are the different IPR, like copyright, patents, plant varieties,
genetic resources, then trade secrets, semiconductor integrated circuits, layout design, and lastly patents. Sir, explain all detailed information with plenty of examples. This information is beneficial for nation and every individual. For this informative session, I would like to thank our research person, Dr. Aniket Gade, sir. Thank you, sir. Now our first session is over. We are moving to our second session. I think our research person is online. Yes, sir. He joined. Welcome, sir. For session 2, I would like to welcome our guest speaker, respected Dr. Sandeep Kade, sir, Assistant Professor and Head, Department of Political Science, Yashwant Mahavidyalaya, Selu, District Wardha. Sir has published more than 50 research papers in reputed journal. He has more than 100 research papers, presentation in the state and national level conferences and workshops. He participated in greater than 50 online courses and workshops. He also participated in more than 70 online conference and seminar. He published greater than 100 articles in newspaper and magazine like Deshanati, Matrubhumi, Hindustan, and Pratapgarhche, Ware, etc. He, he also successfully organized conferences on the topic like education and human rights, relation of India-Pakistan, women empowerment. He was executive member of Maharashtra Council of Politics and Public Administrative during 2016 to 2009 and from 2019 to 2022. He is also executive member of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad Nagpur between 2017 to 2022 and BL Ghode Vichar Manch Nagpur. He is secretary of Majhi Vidyarthi Sangh, Sitabai Kala Mahavidyalaya. He is life member of Indian Association for Women Studies, Delhi. He is the president of Indian Research and Educational Foundation, Wardha. Now, I would like to invite Dr. Sandeep Kade sir for his presentation. हॅलो सर, आवाज येत आहे? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक्यू. महात्मा ज्योतिबा फुले वाणिज्य विज्ञान आणि विठ्ठलराव राऊत कला महाविद्यालय भातकुली, जिल्हा अमरावती येथील डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स अँड केमिस्ट्री तथा इंटरनल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेल अर्थात IQAC, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रॉस्पेक्टस अँड युटिलाइज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेचे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर दिलीप मालखेडे सर, कुलगुरू संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, माननीय डॉक्टर आकाश वराडे साहेब, अध्यक्ष स्वर्गीय बाबासाहेब वराडे शिक्षण संस्था अमरावती, कार्यशाळेचे संयोजक
माननीय के.एस. जमधाडे सर, प्राचार्य, महात्मा फुले वाणिज्य विज्ञान व विठ्ठलराव राऊत कला महाविद्यालय भातकुली, विद्यापीठातील IQACचे कोऑर्डिनेटर आमचे मित्र माननीय डॉक्टर संदीप वाघुडे सर. 1 minute. सॉरी. यापूर्वीच्या प्रथम सत्राचे रिसोर्स पर्सन आमचे मित्र डॉक्टर अनिकेत गडे सर, कोऑर्डिनेटर IPR सेल संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी अमरावती. आयोजन समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य डॉक्टर राजेश पाडेकर, डॉक्टर नीरज गेडाम, डॉक्टर संजय ताकपिरे, डॉक्टर मुकेश बांबोडे, श्री विशाल वानखेडे अँड श्री किशोर शेळकी, तथा आभासी पद्धतीने सहभागी झालेले सर्व सन्माननीय प्राध्यापकवृंद, विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, एका अत्यंत ज्वलंत विषयावर आज भातकुली येथील महात्मा फुले महाविद्यालय तथा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या IQAC द्वारा एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आणि हे आयोजन करताना आपल्या सर्वांच्या सोबत संवाद साधण्याची एक अद्भुत संधी मला आयोजकांनी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी स्वतःला धन्य समजतो आणि आयोजकांचे त्याकरिता मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच महात्मा फुले महाविद्यालय भातकुली आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या IQAC चे कोऑर्डिनेटर तथा महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आयोजन समिती याचे आपल्या सर्वांप्रती अभिनंदन करतो. सुरुवातीला एक अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी डॉक्टर अनिकेत गाडे सरांच्या माध्यमातून या ठिकाणी झाली. तसं बराच वेळा असं होऊन जातं की प्रथम सत्र ही डिटेलमध्ये झाल्यामुळे नंतरच्या वक्त्याला फारसा स्कोप राहत नाही, परंतु सरांनी कॉपीराईटच्या संदर्भात माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मला थोडा स्कोप घेऊन त्या ठिकाणी उल्लेख सुद्धा केला होता की थोडं एक बेसिक माहिती सरांनी त्या ठिकाणी व्यक्त केली होती. परंतु तरीही मला असं वाटतं की गाडे सरांचा या विषयावरचा अभ्यास, त्यांची मांडणी ही इतकी अभ्यासपूर्ण आणि जबरदस्त होती की सर्व सहभागी प्राध्यापक तथा विद्यार्थ्यांच्या सर्व शंकांचं निरसन त्याच्या माध्यमातून झालं असेल. असो, मी थोडा मराठीतूनच या ठिकाणी माझं आतापर्यंतचं या विषयासंदर्भात असलेलं आकलन प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मला दिलेला वेळ कदाचित मला घेता पण येणार नाही, कारण मी अगोदरच बोललोय, एक चांगलं सेशन यापूर्वी या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. बौद्धिक संपदा हक्क, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स, जेव्हा आपण हा शब्द उच्चारतो आणि प्रॉपर्टी हा शब्द आपल्या समोर येतो आणि ती सुद्धा बौद्धिक प्रॉपर्टी, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी या अनुषंगाने विचार करताना आपल्याला असं दिसते की आपण अनेक वेळा बोलताना म्हणतो की ती अमक्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी आहे, XYZ नावाच्या व्यक्तीची ती प्रॉपर्टी आहे. तसंच एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या बौद्धिक कार्यक्षमतेच्या कुवतीच्या आधारावर एखाद्या क्षेत्रात धारण केलेलं कर्तृत्व हे केवळ आणि केवळ त्याचंच आहे हे त्याच्या सिद्धतेसाठी
त्याच्या प्रमाणीकरणासाठी अधिकार म्हणून ज्या वेळेला प्रदान केलं जातं त्यावेळेस आपण त्याला बौद्धिक संपदा हक्क असं म्हणू शकतो. बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजे असे हक्क आहेत की जे व्यक्तीला त्याने त्याच्या बुद्धीचा वापर करून जी क्रियाशीलता आणि नाविन्यपूर्ण शोध लावलेला असतो त्याविषयीचे त्याला प्राप्त झालेले अधिकार होत. मी थोडं एका नवीन डायमेन्शनच्या संदर्भात या विषयाची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेच्या अंतर्गत प्रामुख्याने 3 उद्दिष्ट असलेली आपल्याला दिसतात. नंबर 1 जागतिक शांततेची स्थापना करणे. नंबर 2 मानवी जीवन सुखी आणि समृद्ध करणे. नंबर 3 मानवी जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा घोषित करणे. 1946 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेद्वारे एका जागतिक मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या जागतिक मानवाधिकार आयोगाने 1946 ते 10 डिसेंबर 1948 पर्यंत काम करून 10 डिसेंबर 1948 युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स घोषित केलं आणि या जाहीरनाम्याच्या अंतर्गत आपल्याला 29 कलमांचा समावेश असलेला दिसतो. या जाहीरनाम्याचा स्वीकार करणारा जगातील भारत हा 51वा देश होता आणि आज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंचावर सहभागी असलेल्या 194 राष्ट्रांनी जागतिक पटलावर हा जाहीरनामा स्वीकृत आणि अधिमान्य केलेला आहे. आपल्या राज्यातील सर्व नागरिकांना जाहीरनाम्यातील मानवी हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतःची कटिबद्धता दर्शविली आहे. मानवी हक्क म्हणजे काय? तर मानवी हक्क ही व्यक्ती प्रतिष्ठेची संकल्पना आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी प्राप्त असलेले सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अधिकार, शोषणाविरुद्धचे अधिकार तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची स्थापना म्हणजे मानवाधिकार किंवा मानवी हक्क. मानवी हक्काच्या संदर्भात जेव्हा आम्ही बौद्धिक संपदा हक्काचा विचार करतो त्यावेळेला राईट टू डिग्निटी हा जो सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार व्यक्तीचा आहे आणि मानवी हक्क ही जेव्हा व्यक्ती प्रतिष्ठेची संकल्पना म्हणून आपण समजण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्याला मान्यता प्रदान करतो त्यावेळेला बौद्धिक संपदा हक्क हा सुद्धा व्यक्ती प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. कारण फॉर एक्झाम्पल एखाद्या XYZ नावाच्या व्यक्तीने एखाद्या पुस्तकाचं लिखाण केलं, स्वतःच्या क्रियाशीलतेवर, अध्ययन आणि संशोधनाच्या आधारावर, अवलोकनाच्या आधारावर, निरीक्षणाच्या आधारावर एक अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन आणि विश्लेषण करून एखादा चांगला ग्रंथ तयार केला तर तो ग्रंथ त्याची स्वतःची व्यक्तिगत मालकी आहे. त्या ग्रंथामधले विचार हे त्या व्यक्तीचे आहेत असं प्रमाणित करण्यासाठी बौद्धिक संपदा हक्क हा अत्यंत महत्वाचा आहे. भविष्यात त्याच्या या हक्कावर कोणीही घाला घालणार नाही, त्याच्या हक्काचं कोणी उल्लंघन करणार नाही, त्याचा बौद्धिक संपदा विषयक हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही. यासाठी खऱ्या अर्थाने आपल्याला बौद्धिक संपदा हक्क हा निर्माण करून देण्याचं काम भारतामध्ये 1957 कॉपीराइट्स ऍक्टच्या माध्यमातून 1957 मध्ये करण्यात आलं, ज्याला आपण कॉपीराइट्स ऍक्ट 1957 असं म्हणतो. तिसरा मुद्दा आणखी या संदर्भात सांगायचा आहे तो म्हणजे असा, एक म्हणजे मानवी हक्क, दुसरा बौद्धिक संपदा हक्क आणि तिसरा आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व जगातील बौद्धिक संपदेच्या हक्काला सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी 1970 मध्ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यात आले. या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचं मुख्यालय जिनेवा शहरात आहे. जगातील कोणताही देश किंवा राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारू शकतो. या संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक पटलावरील सर्व राष्ट्रांच्या अंतर्गत असणाऱ्या
बौद्धिक संपदेचं संरक्षण संवर्धन करण्याचं काम सातत्याने झालेलं आपल्याला दिसते. या 3 मुद्द्याच्या अनुषंगाने थोडी पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना मी माझ्या मूळ मुद्द्याकडे येतो, ते म्हणजे कॉपीराइट. कॉपीराइटच्या संदर्भात जेव्हा आपण डिटेलमध्ये विचार करतो तेव्हा आम्हाला नेमका प्रश्न पडतो की नेमकं कॉपीराइट म्हणजे काय? व्हॉट इज कॉपीराइट? Copyright comprises a bundle of rights which exists in various types of work, including first is literary works such as books, pamphlets, magazines. Second is dramatic works. Third is music. Fourth is artistic works including photographs. Fifth is films, and sixth is artistic architectural works. अर्थातच एखाद्या व्यक्तीने मग गणेश सरांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे एखादा कविता संग्रह असेल, कविता असेल, संदर्भ ग्रंथ असेल, लेख किंवा मॅगझिन किंवा क्रिएटिव्ह पॅम्पलेट्स, या सर्वांचा समावेश हा पहिल्या कॅटेगरीमध्ये होतो. ड्रॅमॅटिक वर्क आपण बघतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे नाटक किंवा एकांकिका, ज्याला आपण पुन्हा आणखी एक पात्री प्रयोग, या संदर्भातल्या स्क्रिप्ट, हे सगळं कॉपीराइटच्या अंतर्गत येतं. संगीताच्या अंतर्गत असणारं गायन, वादन, ही सर्व कला ही सुद्धा कॉपीराइटच्या अधिकारांतर्गत येते. त्यानंतर अत्यंत कौशल्यपूर्णरित्या स्वतःच्या सृजनशीलतेच्या माध्यमातून एखादे चित्र जर तयार करण्यात आले असेल तर ते सुद्धा कॉपीराइटच्या अंतर्गत येतं. त्यानंतर फिल्म्स, यामध्ये अनेक प्रकारचे चित्र तसेच चित्रपट हे सुद्धा आपल्याला कॉपीराइटच्या अंतर्गत येताना दिसतात. त्यानंतर आर्किटेक्चरल वर्क, ते सुद्धा कलात्मक स्वरूपाचे. आज तर आपण बघतोय की आर्किटेक्चर क्षेत्रामध्ये अत्यंत अद्भुत असा बदल आणि नवनवीन प्रकारच्या डिझाईन्स सातत्याने आपल्याला किंवा तशा प्रकारचे प्लॅन नवीन वास्तू तयार करताना किंवा करण्यापूर्वी अस्तित्वात आणलेले आहेत. आणि एकापेक्षा एक ॲडव्हान्स प्लॅनिंग तयार करणारे, डिझाईन तयार करणारे लोक या क्षेत्रामध्ये प्लॅनर म्हणून आता आपल्याला किंवा इंजिनियर, आर्किटेक्चर डिझायनर म्हणून काम करताना आपल्याला दिसतात. 1957 मध्ये संमत केलेल्या या कॉपीराइट्स ऍक्टच्या अंतर्गत आतापर्यंत बघितलेल्या सर्व प्रकारच्या कलाकृतींना कॉपीराइट, ज्याला आपण प्रतिलिप्याधिकार अशा प्रकारचा शब्द उच्चारू शकतो, तो अधिकार प्रत्येक व्यक्तीचा बौद्धिक संपदेचा अधिकार किंवा हक्क म्हणून जोपासण्याचं काम करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. Copyright is the exclusive right as defined by the Copyright Act 1957 to do or to authorize the doing of certain acts in respect of these works. Some of these rights are to reproduce the work in any material form, to publish the work, to perform the work in public, to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work, to communicate the work to the public, to adapt the work, to translate the work, to include the work in a cinematograph film. अशा प्रकारची मर्यादा किंवा त्याची संकल्पना, त्याच्या संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी या कायद्यामध्ये स्पष्ट केलेल्या आपल्याला दिसतात. या कायद्याच्या माध्यमातून काही फेअर यूज स्पष्ट केलेला आहे. इंडियन लॉज
does not specifically speak of fair use. However, there are a number of exceptions to copyright which are listed in the Copyright Act. The bulk of these exceptions allow the use of copyrighted material without a license for the purpose of research, review, criticism and education. अर्थातच संशोधनाच्या संदर्भात पुनर्विलोकन करण्यासाठी, क्रिटिसाइज करण्यासाठी किंवा शिक्षणाच्या संदर्भात कोणालाही कॉपीराइट रजिस्टर्ड झालेल्या मटेरियलचा अवलंब करताना पूर्व परवानगीशिवाय त्याचा अवलंब करता येत नाही. आणि म्हणूनच आपण बघतो की सातत्याने संशोधन क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणारे लोक त्या ठिकाणी त्याचे रेफरन्सेस आपल्याला केवळ देताना दिसतात. जर चुकूनही कोणी कॉपीराइट केलं असेल तर त्याचे परिणाम त्याला भोगावे लागू शकतात. आपण गाडे सर यांनी या संदर्भातला उल्लेख केला आहे. कॉपीराइट रजिस्टर्ड कसा करायचा असतो, तो करायचा की नाही, तो कंपल्सरी आहे का, या संदर्भातली अत्यंत इत्थंभूत माहिती आपणा सर्वांना त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे जर आपल्याला खरंच आपली बौद्धिक संपदा ही स्वतःची मालकी म्हणून सुरक्षित ठेवायची असेल आणि भविष्यात जर त्या संपत्तीचा कोणी दुरुपयोग करत असेल तर त्यापासून संरक्षण प्राप्त करण्यासाठी कॉपीराइटचं रजिस्ट्रेशन किती सहजपणे आणि तेही नाममात्र शुल्क अर्थात सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 500 रुपये खर्च केवळ त्यासाठी येतो. तर तशा प्रकारची सुविधा आपल्याला उपलब्ध असताना आपण त्या संदर्भात काळजी घेण्यासाठी या अनुषंगाने आपण रजिस्टर जर केलं तर आपल्याला ते अत्यंत चांगलं राहील आणि आपण आपल्या संपत्तीचे स्वतः मालक आहोत याचा आनंद सुद्धा आपल्याला घेता येईल आणि ती सुरक्षितता आपल्याला सातत्याने जाणवेल. आता प्रश्न असा आहे की कॉपीराइट कोण प्राप्त करू शकतो? हू ओन्स द कॉपीराइट टू अ वर्क? युजली द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट इन अ वर्क इज इट्स ऑथर. द ऑथर इज in relation to literary or dramatic work, the author of the work. In relation to a musical work, the composer. In relation to an artistic work other than a photograph, the artist. In relation to a photograph, the photographer. In relation to a film, the owner of the film at the time of its completion. And in relation to a in relation to a record, the owner of the original plate from which the record is made at the time of the making of the plate. Since this is the law, this general rule is obviously subject to a number of exceptions. For example, the person who commissions a photograph is usually the first owner of the copyright in the photo of he has paid for it to be taken. An employer is usually the first owner of the copyright in works which his employees make in the course of their employment under a contract of service or partnership. Subject to contract, the government is the first owner of the copyright in a government work. Copyright धारण करणारे अधिकार प्रकारच्या क्षेत्रातील विविध स्तरावर त्या बौद्धिक संपदा धारकाला प्राप्त झालेला दिसतो. द टर्म ऑफ कॉपीराइट विचार तेव्हा की कॉपीराइट not last identifying. However, the term begins at different times depending on and whether or not the author is known. Some of these provisions are and the public literary work 60 years of the author. If a literary work whose author is known has not been published at the time of the death of its author, the term begins after it has been published.
And third is, in the case of a photo or a film, the term begins after its publication. अशा प्रकारे हा नेमका कॉपीराईटचा इम्प्लिमेंटेशन केव्हापासून आणि कुठपर्यंत होऊ शकतो या संदर्भातल्या तरतुदी 1957च्या कॉपीराईट ऍक्ट मध्ये आपल्याला असलेल्या दिसतात. त्यानंतर असाइनमेंट आणि लायसन्सेसच्या संदर्भात द कॉपीराईट इन एनी वर्क कॅन बी असाइन्ड. दिस कॅन बी डन either wholly or partially, either generally or subject to limitations, either for the whole term of the copyright or any part of the term. An assignment or license must be in writing, be signed by the assigner, licensor, or by his duly authorized agent. Identify the works assigned license and specify the rights assigned license. Specify the duration and territorial extent of the assignment license. Specify the amount of royalty payable, if any, to the author or his legal heirs. An assignment may be revised, extended, and ended by the parties on terms they agree to. या संदर्भात गाडे सरांनी सुद्धा उल्लेख केला होता की आपल्याला जर तो कालावधी पेटंटच्या संदर्भात ते बोलले होते, हा कालावधी वाढविता येतो. परंतु कॉपीराईटच्या संदर्भात आपण बघितलं की एकंदरीत 60 वर्षाचा कालावधी देण्यात आलेला आहे आणि त्यानंतर ती प्रॉपर्टी ही आपोआप सार्वजनिक होत असते. असं असताना असं आपण सगळं विवेचन आणि विश्लेषण बघितल्यानंतर आपल्याला मुळीच अशी आवश्यकता वाटत नाही की यापेक्षा जास्त कालावधी हा कॉपीराईटच्या संरक्षणासाठी असावा. तोपर्यंत या कॉपीराईटच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या बौद्धिक संपत्तीचं संरक्षण आणि समर्थन अतिशय चांगल्या पद्धतीने झाले असेल आणि भविष्यामध्ये त्या संपत्तीची उपयोगिता इतरांनाही व्हावी. जसं आपण एखाद्या PhD करणाऱ्या व्यक्तीने संशोधन केल्यानंतर त्याच्या प्रबंधाचा आधार घेऊन भविष्यामध्ये संशोधन व्हावं, त्यासाठी रिव्ह्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचरला अत्यंत महत्त्व आजच्या काळामध्ये दिलं जात आहे. कारण प्रत्येक दिवसाला नवनवीन बदल विशेषतः सृजनात्मक परिवर्तन प्रत्येक विषय आणि क्षेत्राच्या अंतर्गत आपल्याला होताना दिसतं. असं असताना एखादा संशोधक ज्या दिवशी ज्या क्षणी संशोधनास सुरुवात करतो त्यापूर्वी संबंधित विषयावर किंवा टॉपिकवर किंवा मुद्द्यावर कशा पद्धतीने विविध संशोधकांनी संशोधन केले आहे, कशा पद्धतीने निष्कर्ष प्रस्थापित करून सैद्धांतिक मांडणी केलेली आहे, याचा आढावा घेऊन आतापर्यंत झालेल्या संशोधनाच्या माध्यमातून जे मुद्दे संशोधनात्मक दृष्टिकोनातून अभ्यासणे आवश्यक असतानाही ते नजरेआड झाले, त्यावर फारसा फोकस झाला नाही, असे कोणते मुद्दे आपण आपल्या संशोधनाच्या माध्यमातून स्पष्ट करू शकतो याची जाणीव खऱ्या अर्थाने संशोधकाला होण्यासाठी या सर्व प्रबंधाच्या अंतर्गत असणाऱ्या माहितीचं अवलोकन होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग आपण बघतो की अनेक संशोधकांच्या प्रबंधाचं पुस्तक स्वरूपात प्रकाशन केलं जातं. माझ्या सुद्धा PhDच्या प्रबंधाचं एका संदर्भ ग्रंथाच्या माध्यमातून प्रकाशन करण्याची संधी मला मिळाली, ज्याला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून अंशतः आर्थिक सहाय्य सुद्धा प्राप्त झालं आहे. त्या पुस्तकाच्या संदर्भात अंतर्भूत असणारे विवेचन आणि विश्लेषण, त्यानंतर त्या विषयावर संशोधन करणाऱ्या सर्व संशोधकांना आज ते उपलब्ध आहे. फक्त मूळ मुद्दा एवढाच आहे की त्या सर्वांनी या गोष्टीचं भान ठेवणं आवश्यक आहे की त्यामधले पेजच्या पेज, उतारेचे उतारे जसे तसे आपल्या संशोधनासाठी वापरू नयेत, की तेव्हा त्याचा तसा जसाच्या तसा अवलंब करू नये. आणि मग तसं जर झालं तर त्यांना त्या पूर्व संशोधनाचा आढावा सुद्धा चांगल्या पद्धतीने घेता येईल आणि माझ्यासारख्या काही बौद्धिक संपदा धारकांचं संरक्षण आणि संवर्धन सुद्धा या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने करण्याची संधी मिळेल किंवा त्यांना त्या पद्धतीने जाणीव होईल. द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराईट या संदर्भात विचार करताना आपल्याला असं म्हणता येईल की द मोमेंट अ वर्क इज क्रिएटेड
copyright subsists in it. This copyright which has already come into existence can be registered. On the receipt of an application in respect of any work, the registration of copyright may, after holding an inquiry, enter the particulars of the work in the register of copyrights. आणि गाडे सरांनी त्यासाठी आपल्याला वेबसाईट सुद्धा स्पष्ट केलेली आहे. copyrights.gov.in या वेबसाईटच्या माध्यमातून आपण रजिस्ट्रेशन सुद्धा करू शकतो. आणि अशा प्रकारे कॉपीराईटच्या संदर्भात काही आपल्याला पेनाल्टीज आणि रिमेडीजचा सुद्धा विचार करता येईल. मी माझ्या अवलोकनाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये पेनाल्टीज आणि रिमेडीजच्या संदर्भात विवेचन करू इच्छितो. इफ द कॉपीराइट इन एनी वर्क इज इन्फ्रिंज्ड, 3 types of action can be taken. Civil proceedings can be initiated against a person who infringes copyright. The owner of the copyright or exclusive license can pay to the court for: first is an injunction, second is damages for conversion and otherwise, and third is an account of profits. Since knowingly infringing copyright is a criminal offense, insurance can be infringement, second is fines, and third is the seizure of the infringing copies of the work. In addition of this, an administrative remedy in the form of an anti-failure order can be obtained. These orders direct opponents to allow applicants to search their premises for evidence and seize such evidence. They are granted if there is a very strong prima facie case against the opponent. The suspected infringer is not warned in advance that a search will take place. This ensures that he does not have the opportunity to conceal or destroy evidence. अशा पद्धतीने या सर्व संदर्भात कॉपीराइटच्या संदर्भात असणारे विवेचन या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर मांडण्याची संधी मला मिळाली. त्याबद्दल पुन्हा आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो आणि आयोजकांचं अभिनंदन करून आपण सर्वांनी अत्यंत शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. If anybody having any difficulty, they can ask their question directly to sir or mention on chat box. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते विचारू शकतात. Is there any query regarding this session? Mukesh sir. Yes, sir. Continue the next session, sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. In this session, sir talk about copyrights. What is Copyrights Act 1957? For what we get copyrights? Which thing cover in the copyrights? Registrations of copyright. This information is very important and useful for a student, research scholar, and the persons who is in education field or any other intellectual persons. So I would like to thank Dr. Sandeep Kade sir for their informative sessions. Now here our session is over.
Now, I would like to invite the convener of today's workshop, Dr. Sandeep Varghule, sir, to addressing the gathering. Please, sir. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. So our source of inspiration, our Honorable Vice Chancellor, Dr. Dilip Malkhede, sir. Yes, the patron again of the college, chairman of this college, Dr. Akash Warade, sir. Principal of the college, Dr. K.S. Zamdade, sir. Yes, the today's speaker, eminent speaker for this national workshop, Dr. Aniket Dade, coordinator, IPR cell, and he is a advisor of IPSC committee, Sant Gadge Baba Amravati University. And another speaker is Dr. Sandeep Kade, is from Yeshwant Mahavidyalay, Selu, district Wardha. And organizing committee member for the success of this workshop is Dr. Vivek Narkhedkar, IPSC coordinate of Mahatma Jyotiba Phule Commerce Science and Vithalrao Raut Arts College, Bhatkuli. And Dr. Sanjay Takpire, he's a program coordinator. Dr. Rajesh Pedekar, yes, he's a head department of physics. And Dr. Mukesh Bambode, program co-coordinator. Dr. Neeraj Geda, yes, head of the department of chemistry. Then Mr. Vishal Wankhede and Mr. Kishore Shelki. So all these are these organizing committee members, and they, yes, very well tried to success of this program. Yes, a national level program in collaboration with our IQAC of our university. So the two speakers, yes, of this today's national program, Dr. Aniket Dade, sir, that focuses mainly on the how to file the patent. Yes, so our university has also some facilities, or they will provide, yes, for the filing of a patent, or maybe there is some guidelines. Yes, along with that, Dr. Aniket Dade, sir, and also another speaker, Dr. Sandeep Kade, sir, also focuses on the copyright, mainly on the how to copyright, and then there will be another patent. So on behalf of yes, our Honorable Vice Chancellor, I appeal all the faculty members to start their research, or may yes, convert their research to the filing the patent, or filing the copyright, or some other trademarking, actually in a industrial collaboration. So this is a very beneficial now for this today's our NAC accreditation, we can say here. So because these are the very yes, essential, we can say here, the or maybe the gradation of our college or our university also depend on such parameters, just like a IPR, yes, we can say here. So because such type of the workshop we have conducted, yes, they are also beneficial to the college in accordance with our NAC accreditation, and again also with beneficial with our university also. So both these types we have taken into account here, and we have arranged this type of this program. Actually, this is online, but in future also, yes, we will try to organize this along with our IPSC offline program, so that the interactive session becomes a very yes, fruitful, because in offline mode, most of the participants becomes very active, and then after that, yes, they also focus on their research to convert into the yes, IPR. So another case is that our research also oriented to the publication towards the
high impact factor journal, we can say here. So from the science background, they are try to publish their papers, yes, in a Scopus index journals or the Web of Science index journals. Only both these types of indexing are yes, they are valid in case of our NAC report, we can say, or the NAC SSR, or in daily routine we also file this AQAR. So all these things every faculty should remember, and the faculty from this humanities side or the other than the science and technology, so they publish their paper, so or should try their publications in a care listed journals. So the care listed papers or the journals also available on yes on the website, and so select that journal and publish their own work. So again, our university also tried to how to yes, enhance the research work in the colleges, affiliated colleges actually. So for this, the IQAC also day by day try to encourage the faculty in the affiliated colleges also with the yes conducting such type of the national programs in collaboration with our university IQAC. So this is very nice. So I am very much thankful to our today's speaker, Dr. Aniket Gade sir and Dr. Sandeep Kade sir. So they have motivated our faculty members, yes, of affiliated colleges, and in future, yes, we will try to conduct such type of these national programs offline. And I'm very much thankful to the organizing committee of the Mahatma Jyotiba Phule Commerce Science and Vittal Rao Raut Arts College, Bhatkuli. Thank you very much. Thank you, sir, for your encouraging words. Now, I would like to invite chairman of today's workshop, our beloved principal, Dr. K.S. Jamdade sir, for addressing the gathering virtually. Please, sir. Okay. First of all, I would like to pay my tribute to the late Bhausai Barade for his significant contribution to empowering the rural masses by providing education. Our collaborator and convener of this IPR workshop, Professor S.A. Wagule sir, Director IQAC, Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. First guest speaker, Dr. A.K. Gade sir, Coordinator, IPR Cell, Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. Second guest speaker, Dr. S.D. Kade sir, Head Department of Political Science, Yeshwant Mahavidyalay, Shelu, District Wardha. Organizing committee of this workshop and everyone present out there. Good afternoon. I extend my gratitude to Director IQAC Sant Gadge Baba, Amravati University, for graciously accepting our request of collaboration, and also to resource person for accepting our invitation to deliver the expert talk on this option. The theme of the workshop is intellectual property right, a key component in academic and business. To understand the significance of the component of the IPR and using it effectively as a main part of academic and business strategy is vital to secure significant place in the competition. Academician and businessmen need the IPR to protect production secret or other useful information. Today's advanced and developing world reward those enterprises that are creative, innovative, and understand the importance of the competition and market for ideas. The intellectual property right provide the formal framework for protecting their knowledge, creativity, and innovation. In tune with this, the Department of Chemistry and Physics, along with IPSC of our institute, has organized this workshop in collaboration with IPSC of Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati.
on this auction, I felt very proud to have such accomplished resource person who guide this August gathering. I feel privileged to lead such an existing and vibrant team of faculty members who are working tirelessly to offer great learning opportunities for academicians and young people. I have no doubt that this fortunate gathering had definitely benefit from the expert talk and knowledge. Thank you. Thank you, sir. Now our program comes at the end. I would like to give a vote of thanks. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contributions of those who work really hard to make this event possible. I, Dr. Mukesh Bambole, on the behalf of Mahatma Jyotirao, Commerce Science and Vithalrao Raut Arts College, Bhartali, I extend my sincere thanks to Honorable Dr. Dilip Malkhede, Vice Chancellor, Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati, for their solid support and encouragement. I extend a hearty vote of thanks to our Honorable President, Dr. Akash Varade sir, for their encouraging words and guidance. A special mention to our respected principal, Dr. K.S. Jamdade sir, for being the catalyst that stimulates us to do our best. We express our gratefulness to our convener, Professor Dr. Sandeep Vargule sir, Director, IQAC, Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati, who has blessed us with their presence. I want to thank our guest speaker, Dr. Aniket Gade sir, Coordinator, IPR Cell, Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati, for his active participation in our event. You truly made this day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to a glory of this event. We promise never to forget our guest speaker, Dr. Sandeep Gade sir, Assistant Professor and Head, Department of Political Science, Yashwant Mahavidyalaya, Selu, District Khurda. We have got lots of information which will truly help us in our life. We have no words to offer gratitude for your valuable presence here. I am thankful to all the staff members of Mahatma Jyotirao today, Commerce, Science and Vithalrao Arts College, Bhartali. I also thanks to our organizing committee members, Head of the Department, Physics, Dr. Rajesh Pedekar sir, Head of Department of Chemistry, Dr. Neeraj Kedar sir, IPSC Coordinator, Dr. V. Marketkar sir, Program Coordinator, Dr. Sanjay Takure sir, Organizing Committee Member, Mr. Vishal Wankhede sir, Mr. Kishore Shetty sir, for their efforts and arranging this function. All the speakers have beautifully added to the glory of this event. I am gratified to all the professors, researchers, scholars, and student participants for coming here and for their best wishes for this event. Thank you. Have a great day ahead. With the permission of Chairman, I am declaring this program is over. But there is one instruction for the participant. Please fill the feedback form. Feedback form link is given in the WhatsApp group. Thank you, everyone.